For the first time, the streets of Sri Lanka were painted in rainbow colors. Sri Lanka's LGBTIQA+ community held pride rallies first in the north in Jaffna on June 11th and later in Colombo on June 25th. Activists in the Tamil majority area of Jaffna say it was the first time they were able to walk freely in the town area where they were often subjected to discrimination and ridicule. Members of the queer community in other parts of the island have also voiced fear and concern over their access to and safety in public spaces. Okay. ஜாஃப்னா பிரைட் 2022 முதல் முறையாக யாழ்ப்பாணத்தில் சுயமரியாதை வானவில் நடை செய்தாங்க. ஸோ இதில் மிக முக்கியமான நோக்கம் எல்லாருமே மனிதர்கள், இந்த எல்ஜிபிடி சமூகத்தினர்கள் குறிப்பாக தமிழ் சமூகத்தில் பல ஒடுக்குமுறைகளுக்கு எதிராகவும் பகுடிவதைகளும் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது தமிழ் சமூகத்தில் எல்ஜிபிடி சமூகங்களுக்கு எல்லாம். ஸோ அது இல்லாம ஆக்கணும், நாங்களும் இருக்கிறோம், எங்கட எல்லாருமே சமத்துவமா நடத்தணும் என்றதான் மிக முக்கியமான வலியுறுத்துறோம். The Colombo Pride March culminated at Gotago Gama or Gotago village along the capital city's seafront, where citizens have been protesting for 80 days now against President Gotabaya Rajapaksa's government for sinking the country in a crippling economic crisis. நார்ப்பாட்டம் எதற்கு முன்னெடுக்கப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னால், தற்போது இலங்கை நாட்டில் காணப்படுகின்ற பொருளாதார பிரச்சனைக்காகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற ஏனைய பிரச்சனைகளுக்காகவும் முடிவு ஒன்று கிடைக்க வேண்டும் என்றதுக்காகவும், அது மட்டும் இல்லாமல் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ஷ அவர்களை பதவி விலகுமாறு கோரியும் ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது. This is not the first time Sri Lanka's LGBTIQA+ community is taking part in democratic protests. In December 2018, queer community members participated in a string of protests against the sacking of the then Prime Minister Ranil Wickremesinghe by President Maithripala Sirisena. A month before that, the community had taken to the streets of Colombo to protest against President Sirisena's apparently homophobic remarks. Sirisena had accused Wickremesinghe of rejecting national values for a butterfly life and claimed that his decisions were led by a butterfly caucus using butterfly in a derogatory sense to connote gay men. One of the most important moments that we should not forget is that the LGBT community came outside their cocoons and just raised their voice when we had a 52-day government, which we say the constitutional coup, when the previous formally elected government was ousted. Same-sex relationships are criminalized under Sri Lanka's penal code, and rights advocates have frequently flagged how this allows police to target, harass, or torture LGBTQ+ people. This particular movement or the protest has grown to an extent to welcome all sort of people, all sort of minorities, racial minorities, ethnic minorities, and also gender and sexual minorities. So that is wonderful. And our community members have been living in this on this ground for very long time, being part of this protest.